ఉమ్మడి యూనివర్సిటీ మంచి భవిష్యత్తు కోసం తెలుగు విద్యార్థులు ఇష్టపడే యూనివర్సిటీ. కాల్ 9059052378 9059052379. ఎయిర్ ఇండియా కానీ ఎయిర్లైన్స్ ఎందుకు సక్సెస్ అవ్వలేదు? నో అప్పుడు ఎప్పుడు స్ట్రైక్స్ అని ఇవన్నీ నడుస్తుంటాయి కదండి. No, at that time the main problem was the shortage of aircrafts in Air India and shortage of crew also. So whatever reason it could be, it's at the level of the government or whatever it could be, those were not available. With the result, I had taken advantage of that situation. South India, I had 4 aircrafts under me. So those 4 aircrafts, night lo anni flights anni 9:30, 10 వచ్చి ఇక్కడ ఉంటాయి అనమాట. దాని తెల్లారి 6 వరకు నాకేం ఉండే. So I have taken that night these aircrafts to operate to Singapore back or to Kuala Lumpur back or to some place like that. So that is how I have utilized these aircrafts. So that's how I could improve this flight. Inkoti, I have given some incentive to the engineers also. వాడు నైట్లో ఇక్కడ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ 10 o'clock వస్తుంది. వచ్చిన తర్వాత వాడు చెక్ చేసి పంపాలి. The checks may take 4-5 hours, but I used to tell them, okay, you have done your checks, some checks you have done here, go along with the aircraft to Singapore. At Singapore on ground, again you carry out the checks. Aircraft is there for 1 more hour, 1.5 hour. You carry out the checks. Again come back with the aircraft and do the balance of checks here and release the aircraft in the morning. So that's how, but I have given some incentive to them, some few dollars. So like that, engineers unna engineers tote I have managed, unna aircraft tote I have managed. So that is how my minister and my CMD was very happy that I could introduce so many flights, and that has improved lot of income, lot of revenue, I can say. So that is how the 8 years which was running in losses has shown profit because of this. That's why my minister used to say, Captain Reddy, because of you I am able to walk with a head up in the parliament, because now I am heading an airline which is showing the profit. Okay. And he was so impressed that, see, I was doing a commercial flights as well as I used to do training flights. అయితే ఈ ట్రైనింగ్ ఫ్లైట్స్ కొరకు ఎయిర్క్రాఫ్ట్ ఓన్లీ నైట్ ఉంటుంది. దినం అంతా ఫ్లైట్ చేస్తే కదా, నైట్ 9:30, 10 తర్వాత ఎయిర్క్రాఫ్ట్ వస్తుంది అవైలబుల్ ఫర్ ట్రైనింగ్. సో డే టైం నేను పొద్దున 4 day ఫ్లైట్ చేసి వచ్చాను అనుకోండి. I used to sit in the office. Mala about 5:15 I'll go home, take a rest till 10 o'clock, 10:30. Mala వచ్చి నైట్లో ట్రైనింగ్ చేస్తాను. అయితే మా మినిస్టర్ గారు తెలిసి మినిస్టర్ గారు అన్నమాట, oh, I understand you work 16 hours a day, Captain Reddy. How you work for 16 hours a day? I think I should come and meet your wife who is permitting you to work so many hours and all that. అని చెప్తే అన్నాను, సార్, she doesn't stay in Madras. She stays in Hyderabad. She's a doctor. She is working in Hyderabad. అయితే हम हैदराबाद आके मिलेंगे. And he came here. He met her. He was appreciating her because of you allowing him to do so much of work, and he is doing a good work and all that, working 16 hours, bringing the airline to big quality flights and Okay. అట్లే కొన్ని నేను small changes I made it. Morning flights లో we used to give breakfast, bread, butter and jam. That was the normal thing. Idli and idli sambar. South India. South India, so many people have sent appreciation letters to me. Oh, Captain Reddy, you have done a very nice thing, this, that, and appreciation letters. Atle lunch and dinner ko thair sadam ani introduce chestam. It's a curd rice. Most of the South Indians, they like it. Rajma rice kuda mere chesaru. Yeah. So itla the people have started it. అయితే ఈ నైట్లో మా ఫ్లైట్ వస్తుండే ఢిల్లీ నుంచి హైదరాబాద్ మెడ్రాస్ ఎయిర్బస్ 300 వస్తుండే. అది 6:30కి అక్కడ వెళ్తుండే, ఇక్కడ 9:30, 10కి ల్యాండ్ అవుతుండే. ఆ ఫ్లైట్లో కూడా ఇంట్రడ్యూస్ దిస్ థాయ్ సాదం. అయితే సమ్ ఎంపీస్ అండ్ సమ్ మినిస్టర్స్ ఆల్సో ఎక్స్ప్రెస్, oh, Captain Reddy garu, good thing you did it. Otherwise we used to go home, have thair sadam and then sleep. So now our wives need not be awake till we go. అని ఇట్లా కామెంట్ చేసిన కొంతమందికి అంటే కొంతకాలం వరకు సార్ ఎయిర్ ఇండియాలో కూడా గిఫ్ట్లు ఇచ్చేవారు చిన్నపిల్లలు వస్తాయి. తర్వాత అది కంట్రోల్ అయిపోయింది. ఎందుకండి ఏమైందంటే వెన్ యూ మేక్ ప్రాఫిట్, యూ గాట్ సర్ప్లస్ ఫండ్స్, యూ కెన్ అఫోర్డ్ టు డూ దాట్. వెన్ యూ ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఎనఫ్ ప్రాఫిట్స్, ఎసెన్షియల్ వాటికి మనకు లేనప్పుడు మనం ఈ లగ్జరీస్కి ఎక్కడ పోతామండి. సో ప్రైవేట్ సెక్టర్ అంత కాంపిటీషన్ ఉంది కదా, దాని తగ్గట్టు మనం ఎందుకు ముందు వెళ్ళట్లేదండి?
No, there is a lot of reasons are there, political reasons also there. ఏమైందంటే ఇది being a government thing, lot of MPs used to fly free, ministers used to fly free. Oh no, if their economy they were upgraded to business class or first class. ఇటువంటి చేసే వరకు ఎయిర్లైన్ got into losses. రైట్ సార్, ప్రజెంట్ మీరు చేస్తున్న తెలంగాణ ఏవియేషన్ అకాడమీ డైరెక్టర్గా ఇక్కడ మీ వర్క్ ఏముందండి? Now I am known as their secretary and CEO. తెలంగాణ as a chief executive officer అనమాట. అయితే ఇప్పుడు తెలంగాణ మొదలు ఇట్ వాజ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏవియేషన్ అకాడమీ, దెన్ ఇట్ బికేమ్ at the time of bifurcation it became తెలంగాణ స్టేట్ ఏవియేషన్ అకాడమీ. సో దేర్ మీరు ఏమడుతున్న దాని విషయం అంటే మీ వర్క్ ఇక్కడ ఏముందండి? ఇక్కడ మీ వర్క్ కానీ మీ ఇక్కడ ఇన్నోవేషన్ ఏమంటే మన దగ్గర బేసికలీ దిస్ అకాడమీ ఈజ్ ఫర్ ట్రైనింగ్ ది పైలట్స్, కమర్షియల్ పైలట్స్ who qualify by doing the 200 hours of training, then they get commercial pilot license, then they join the airlines or they become instructors in the flying academies etc. అయితే మొదలు ఏమవుతున్నాయి, మా దగ్గర ఓన్లీ 2 aircrafts ఉండే. ఆ 2 aircraftsలలో ఒక ఎయిర్క్రాఫ్ట్ ఇంజన్ ఓవరాల్కి వచ్చింది అనుకోండి, 2000 hours 2200 hours ఓవరాల్కి వస్తాయి. వచ్చినప్పుడు దే యూస్ టు గ్రౌండ్ ది ఎయిర్క్రాఫ్ట్ అండ్ సెండ్ ది ఇంజన్ టు అబ్రాడ్ ఫర్ రీకండిషనింగ్, రీకండిషనింగ్ అనుకోండి, లేకపోతే కొత్త దాన్ని ఓవరాల్ చేసి పంపుతారు. దట్ యూస్ టు టేక్ 2-3 months. సో దట్ 2-3 months దట్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ వాజ్ ఆన్ గ్రౌండ్. ఎవరికి ఏమైంది, ఫ్లయింగ్ వాజ్ ఎఫెక్టెడ్. ఆఫ్టర్ ఐ కేమ్, వాట్ ఐ డిడ్ ఈస్ I would get a new engine and send this engine for the overall or for the దాన్ని కోర్ ఇంజన్ అని దీనికి కొంత వాడు ప్రైస్ ఇస్తారనమాట. ఇచ్చి సపోజ్ దట్స్ 20 lakhs ఉంటే దీనికి 5 lakhs చేస్తారు. అట్లాంటి అరేంజ్మెంట్ చేసుకొని ఐ స్టార్టెడ్ గెటింగ్ ది ఇంజన్. ఆల్వేస్ ఇంజన్ అది 2000 hours చేయాలంటే బై ద టైమ్ ఇట్ కమ్స్ 1800 hours ఇట్ సెల్ఫ్ ఐ వాజ్ గెటింగ్ అనదర్ ఇంజన్ రీప్లేస్మెంట్. అయితే ఏం చేస్తాను, ది మూమెంట్ దిస్ ఇంజన్ కంప్లీట్స్ ఇట్స్ అవర్స్, ఐ యూస్ టు చేంజ్ ది new engine in 2 days time. It means only 2 days aircraft is grounded, not 3 months. So that is one thing. Second thing is I started getting more aircrafts. From 2 aircraft or 3 aircrafts nunchi now we have 6 aircrafts. No, తెలంగాణ గవర్నమెంట్, తెలంగాణ స్టేట్ ఏవియేషన్ అకాడమీ. There are 5 or single engine aircraft. One is a multi-engine అంటే దానికి 2 engines aircraft అనమాట, which is the requirement now for the airline. If you have to become a pilot in the airline, you should have minimum of 15 hours of experience on a multi-engine aircraft. So that's how I introduce. With the result, more aircrafts have come, more pilots I can train, and more pilots can qualify, and more jobs it can be given. That's one thing I have done it. Second thing I did is aircraft maintenance engineers. There is a generally shortage of aircraft maintenance engineers. So I started a course of aircraft maintenance engineers. So we take same +2 intermediate mathematics and physics and all this one. We select them, we give them a training for 3 to 3.5 years. We give them a training as required by the DGCA, Director General Civil Aviation. Wallo syllabus prakaranga we train them, and when they pass their DGCA examination, they get licenses. And by getting those licenses, they can be appointed in the airlines, in the aviation industry anywhere and all that. That's second thing I started. Third thing I started is engineer ante nenu I am qualified, I am getting 1 lakh salary, but I am not a graduate. I mean, I don't know whether your time permits. There's a joke. One engineer has gone to marry one MSc girl. MSc girl. So that girl said, this guy said, I am an engineer in the airline, I get 1,25,000 rupees salary. అంతా మంచి ఇంప్రెస్ చేసాడు పేరెంట్స్ సెడ్ ఓకే మీరు ఇద్దరు మాట్లాడుకోండి అని పెడితే దిస్ గర్ల్ సెడ్ వాట్ ఈస్ యువర్ క్వాలిఫికేషన్? హీ సెడ్ నో ఐ హ్యావ్ నో క్వాలిఫికేషన్, యూ సెడ్ యు ఆర్ ఎన్ ఇంజనీర్, ఆర్ యూ బీటెక్, బీఈ ఆర్ వాట్ యు ఆర్ అంటే నో ఐ యామ్ ఎన్ ఇంజనీర్ గెటింగ్ సో మచ్ ఆఫ్ సాలరీ. నో సార్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ ఆర్ యూ బీటెక్, బీఈ అంటే అన్నాడు వెళ్ళలేదు. యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ నాట్ ఈవెన్ డిగ్రీ అండ్ యూ వాంట్ టు మ్యారీ ఎంఎస్సీ గర్ల్ and let's pay that. I'm just saying the fact it is a fact. So that engineer came to me and he said, sir, this was a friend of mine.
అన్నా అరే ఐ వాంటెడ్ కంగ్రాచులేట్ నీ పెళ్లి అవుతుందట అని నేను అనుకుంటే ఇదేమో న్యూస్ చెప్తానని నేను చెప్పాను అనమాట. సో ఇట్లా అయింది. తర్వాత then I felt that I should start this. Then how to start is a technical qualification can come only from the JNTU. అచ్చా. సో JNTU యొక్క వైస్ ఛాన్సలర్ మనకు పరిచయం ఉండే, పరిచయం అయ్యాడు. మేము వీ యూస్ టు సెలెక్ట్ వివిఐపి పైలట్స్ కొరకు దర్ ఇస్ ద కమిటీ ఆఫ్ మై సెల్ఫ్, సమ్ డీజీపీ ఆర్ హోమ్ సెక్రటరీ విల్ బి దేర్ and vice chancellor will be there. So atla I became friendly with that vice chancellor. I told him, sir, మా దగ్గర ఇట్లా ఇంజనీరింగ్ ఉన్నది, 3.5 years కోర్స్ చేస్తారు, క్వాలిఫై అవుతారు, లైసెన్స్లు వస్తాయి, జాబులు వస్తాయి, మీ ఇంజనీర్స్కు 40,000 వస్తాయి, మా ఇంజనీర్స్కు ₹1,00,000 వస్తాయి, కానీ వాళ్ళు దే ఆర్ నాట్ ఈవెన్ గ్రాడ్యుయేట్స్ అని ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఆయన కూడా చెప్పిన అనమాట. He also laughed at it. He said, okay, I will talk to my people, I will get back to you అని. Then he said, we can do MSc aviation, 5 years integrated course అని ఆయన ఇచ్చేసమాట. సేమ్ సిలబస్ వాట్ DGCA సిలబస్ ఇస్ దే, అండ్ ప్లస్ దే హ్యావ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ మ్యాథమెటిక్స్, ఫిజిక్స్ అండ్ ఇంగ్లీష్. సో అది ఇంట్రడ్యూస్ చేసేదంటే ఆయన అన్నదంటే యూ ప్రిపేర్ దెమ్ అండ్ వీ కండక్ట్ ది ఎగ్జామినేషన్, అండ్ ఇఫ్ దే పాస్ దే గెట్ ది డిగ్రీ, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ డిగ్రీ at the end of 5 years. అంటే అట్లా I have started that MSc aviation program. With the result, what has happened is an engineer gets qualified for MSc aviation as well as the license. Oh. By getting a license, he gets a job in the aviation industry, maybe flying club or flying training organization or airline or general aviation or somewhere he gets a job. But by virtue of MSc aviation, he can go to State Public Service Commission or Union Public Service Commission or any other post where the graduate or postgraduate is required. With the result, నా దగ్గర ఇప్పుడు ఒకరు కూడా అన్ఎంప్లాయిడ్ లేరు అనమాట. Everyone passed 100%, they are all placed. So that course became very popular, and it's a very unique course in the entire India. ఎక్కడ లేదు. మా దగ్గర it was first we started, and very successfully we are doing. Super. Another thing also I would like to mention about this particular course. Few batches, first batch, second batch has taken place. All of them were first class and honors. First class is 60%, honors is 70%. Okay. So the then vice chancellor asked, కొత్త వచ్చిన రీసెంట్గా వీ హ్యావ్ గివెన్ యూ అండ్ యువర్ రిజల్ట్స్ ఆర్ 100%, అలా మళ్ళీ 60% ఆర్ ఫస్ట్ క్లాస్, 40% ఆర్ ఇది అని దే వర్ సర్ప్రైజ్. సో ఐ టోల్డ్ దెమ్, సార్ ది సీక్రెట్ ఈస్ దాట్ దే హ్యావ్ టు గెట్ 85%, 75% ఫర్ పాసింగ్ ది AME కోర్స్. DGCA examination కొరకు 75% they have to score. So I prepare them to 85%. ఆ లెవెల్ కోర్స్ మేము ప్రిపేర్ చేస్తే వాడు DGCA ఎగ్జామ్ పోయి వాడు 75, 76 పైన వస్తే వాడు పాస్ అవుతాడు. ఆడవాడు 74 వచ్చి ఫెయిల్ అవుతాడు. బట్ మీ దగ్గర వాడు 74 వచ్చినవాడు ఈజ్ ఆనర్స్. అండ్ వాడు 60 వచ్చి వాడు 62, 65 వచ్చినవాడు వాడు ఫస్ట్ క్లాస్.